pleased when the devotees recognize the good qualities of other devotees. Мы уже говорили, как Кришна удовлетворен, когда одни преданные признают возвышенные качества других преданных. This is the second occurrence of waterfall today. Because we're missing the rain, we're creating our own flood here. Раз уж дождя нам сегодня не достает, устроим свой поток. So sometimes devotees think we can only glorify Srila Prabhupada. Иногда преданные думают, мы можем прославлять только Шрилу Прабхупада. It might even be offensive to glorify another devotee. Возможно, это даже оскорбительно прославлять какого-то другого преданного. But actually, by glorifying the disciples of Srila Prabhupada and those who follow, но на самом деле прославляя учеников Шрилы Прабхупады и их последователей, the grand disciples and so forth, наподобие внуков и так далее, we are also glorifying Srila Prabhupada. Мы также прославляем Шрилу Прабхупаду. Because this is proof of Srila Prabhupada's potency, that he could create so many wonderful disciples and grand disciples and so forth. Потому что это подтверждает могущество Шрилы Прабхупады, раз он смог создать столько последователей и их последователей. He is like a brilliant diamond. Он словно светящийся бриллиант. And his disciples and grand disciples, they are the setting surrounding the diamond. И его последователи, их последователи, они украшают вокруг этот центральный бриллиант. If you just have a diamond, it is very nice. Если у вас есть просто бриллиант, это замечательно. But when you put that diamond in a proper setting, it enhances the beauty of the diamond. Но когда вы должным образом украшаете этот бриллиант вокруг, это лишь усиливает его красоту. So Srila Prabhupada's disciples and grand disciples, all of you, you enhance the glories of Srila Prabhupada. Так что последователи Шрилы Прабхупады, их последователи, все вы украшаете Шрилу Прабхупаду и его славу. And all of you are also glorious. И все вы тоже славные. I don't know if you can see the photo here of Jamuna. Maybe in a few moments I will pass it around so you can each have a personal darshan. Я не знаю, видите ли вы фотографию Ямуны. Возможно, я пущу ее по рукам, чтобы вы все могли получить личный даршан. But Yamuna Devi was one of the most influential devotees during the early years of ISKCON. В ранние дни Искона это была одна из самых важных преданных, оказавших самое сильное влияние на движение. And she remained so until the time of her departure 2 years ago. И она оставалась таковой до дня ее ухода 2 года назад. She was a handful of the young people who helped establish the presence of ISKCON. Была лишь горстка молодых людей, которые изначально установили Искон. Those who came later, such as your good selves, you arrived at a already established society. Те, кто пришли позже, и также вы уже увидели устоявшееся общество. But Yamuna Devi was one of the few who helped establish this wonderful society. Но Ямуна Деви была среди тех немногих, которые помогали начинать это движение. There are so many things that could be said about her that it's not possible in this short time to reveal everything.
О ней можно сказать столько много всего, что за это короткое время невозможно открыть даже малой части. Just like we could not possibly speak everything about Srila Prabhupada in just a few days. Точно так же, как мы не можем рассказать всего о Шриле Прабхупаде всего за несколько дней. So in just this one little time we have here, only a few things can I say. Так что в это короткое время, которым мы располагаем, я расскажу вам всего несколько вещей About Yamuna Devi Dasi. о Ямуне Деви Даси. How many of you have been to Krishna Balaram Mandir in Vrindavan? Кто из вас был в Кришна Баларамандире Вриндавана? Yeah. And how many of you have seen beautiful darshan of the beautiful Radha Shyam Sundar deities? И кто из вас получал даршан прекрасных Шри Радха Шьяма Сундара? Did you know that these deities were personally designed and then carved in Jaipur under Jamuna's careful eyes? Кто из вас знает, что эти божества были нарисованы, разработаны Ямуной Деви Даси, они были выточены в Джайпуре под ее тщательным надсмотром. After studying all of the deities of the previous acharyas of the six Goswamis, she made personal sketches of exactly how Krishna should be standing, how his hands should be holding the flute, how his head should be tilted. После изучения божеств предыдущих ачарьев и 6 Госвами, Ямуна Деви Даси, она лично сделала наброски божеств, как в точности должен стоять Кришна, как он держит флейту, наклоняет голову. She exactly positioned Srimati Radharani and had her hands exactly in such a manner. Она в точности так расположила Шримати Радхарани и поместила ее руки. And all of this was carved under her expert guidance by the experts in Jaipur. И божества были вытащены под ее тщательным надзором мастерами в Джайпуре. They became the standard for future deities. Эти божества стали образцом для создания других божеств. And of course, every morning we hear her full, loving enthusiasm chanting the Govindam prayers as we greet our deities all over the world. И, конечно, по всему миру каждое утро мы слышим, как она с любовью и энтузиазмом поет молитвы Говинда во время приветствия божеств. And this was by the personal request and instruction of Srila Prabhupada that these prayers sung by Jamuna Devi would be heard. И лично по просьбе Шрилы Прабхупады вот эти молитвы играют в каждом храме в мире. One time some brahmacharis complained, how can we look at the deities and hear a woman's voice? И как-то брахмачари пожаловались, как мы можем смотреть на божества и слушать женский голос. So they took the complaint to Srila Prabhupada. И вот они пожаловались Шриле Прабхупаде. He looked at them very strangely. Он так посмотрел на них непонимающе. And he said, you're not hearing a woman's voice. This is transcendental sound vibration. Вы слушаете не женский голос, это трансцендентная вибрация. It is in a chorus. A chorus means there is other. Это же целый хор. And they became very silent. И они очень притихли. And to this day, of course, we are hearing the glorious voice of Jamuna leading us in the Govindam prayers. И вот по сей день мы слышим чудесный голос Ямуны Деви, который ведет молитву Говинда. How many of you know about her cookbook? Как много из вас знает о ее кулинарной книге? That transcendental cookbook called Lord Krishna's Cuisine. Это трансцендентная книга, которая называется «Кухня Господа Кришны». Did you know that that cookbook won several international awards? Вы знаете, что эта книга выиграла несколько международных наград? One famous newspaper called it the Taj Mahal of cookbooks. Одно знаменитое издание назвало ее Тадж Махалом кулинарных книг. Another said that this was definitive,
Nothing could surpass it. It set the standard. А другое издание сказало, что это стандарт, ничто не превзойдет его. It's like the Srimad Bhagavatam of cookbooks. Это как Шримад Бхагаватам из кулинарных книг. And she did it as a loving offering to Srila Prabhupada. И она написала ее как любовное подношение Шриле Прабхупаде. His Holiness Giriraj Maharaj spoke a few words to me after the departure of Jamuna Devi. Его Святейшество Гирирадж Махарадж сказал мне несколько слов о ней после ее ухода. Actually, he wrote to me. На самом деле он написал мне ее имя. He said, to understand her means to understand more about Srila Prabhupada. Он сказал, что больше понять ее, значит лучше понять Шрилу Прабхупаду. She was a mentor and a guide and a friend to many of us. Она была наставником и руководителем для многих других. In her passing, may our appreciation for and our understanding of her increase. И с ее уходом пусть же возрастет наше понимание и наша благодарность по отношению к ней. Just as people's appreciation for and understanding of Srila Prabhupada is increasing. Точно так же, как возрастает наше понимание и благодарность Шриле Прабхупаде. At that time, he suggested that a suitable appreciation, some type of, he didn't use the word monument, but something should be established for her. И в том письме он предложил, что в ее честь должно быть что-то установлено, не то чтобы памятник, но что-то. To make her memory and her association and her mercy available to various people. Чтобы многие люди могли получить ее общение in a tangible form. В такой физически ощутимой форме. So last January, there was a beautiful ceremony in Vrindavan. И в прошлом январе пришла замечательная церемония во Вриндаване. And a beautiful samadhi was established in her honor and in her memory. Было установлено прекрасная самадхи в ее честь и в ее память. And there's an amazing story behind this samadhi. И за вот этим самадхи стоит необычная история. It was intended, this particular samadhi was intended to be a replacement for the samadhi of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Это самадхи должно было заменить самадхи Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура. And it was when you do a carving of a building or a monument, it's not in a single piece. There's many pieces. И когда вы вырезаете какой-то памятник, то там есть не один кусок, есть много частей. Marble carving. Из мрамора. So this samadhi had been commissioned to replace the samadhi of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. But somehow it didn't get put together. It was in all the pieces. It was fully carved, but it was just in the pieces. И вот это самадхи должно было заменить самадхи Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура. И вот оно было полностью готово, оно лежало в частях, но его было никак не собрать вместе. They were not even exactly all together. They were in one corner of the temple of Radha Gokulananda, here and there. И они даже не были как-то в одном месте разложены, они по разным углам были храма Шри Радхи Гокулананды. During her lifetime, Jamuna had expressed an appreciation for the samadhi of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. При своей жизни Матаджи Ямуна очень ценила самадхи Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура. And one god sister, Parvati Devi Dasi, remembered this. И одна из ее духовных сестер, Парвати Девидаси, она вспомнила об этом. And furthermore, Parvati felt that if there's going to be a samadhi for Jamuna, it should be in Vrindavan. It should be part of the Radha
Krishna temple, Krishna Balaram temple. И Парвати также понимала, что если это будет самадхи, оно должно быть частью храма Шиширадхи Баларам, Шиши Кришна Баларама. Because of Jamuna's deep connection to this temple. Из-за глубокой связи Ямуны с этим храмом. Somehow or other, against all odds, she secured a place in the Krishna, not in the compound, but part of the Krishna Balaram temple ground. И несмотря на все сложности, ей как-то удалось зарезервировать небольшой участок на территории храма Кришна Баларама. In the Goshala area of Krishna Balaram, there is a beautiful park. Около Гошалы, на территории храма Кришна Баларама, есть очень красивый парк. There's trees and very organized flower layouts. Там деревья и хорошо организованные клумбы. There is a very lovely temple to Tulsi Devi that His Holiness Bhakti Vishwambar Madhava has created. Some of you are nodding, you must have seen it. Там замечательный маленький храм Шримати Туласи Деви, который организовал его милость Шрила Вишварамба Мадхава Махарадж. And there's 2 other samadhis. Есть еще 2 самадхи. So somehow these samadhis are from Purnachandra Maharaj, yes? Yes. And one other godbrother, he was an eternal servant of Radhasham Sundar, and he left his body in Vrindavan, in their service. So those 2 samadhis were there, and now a place for Jamuna was being offered. И вот там было самадхи Пурначандра Махараджа и еще одного преданного, не могу вспомнить, как его зовут, и вот там вот нашлось местечко для самадхи Матаджи Ямуны. So there was much discussion about the actual samadhi itself, what it should look like, who would carve it, what color should the stone be. И шло много обсуждений насчет самадхи Ямуны, какое оно должно быть, какого цвета, как его вырезать. Parvati remembered Jamuna liked this particular samadhi of Vishwanath Chakravarti Thakur. She further remembered that there was all the pieces for a new samadhi that had never been put together. И также Парвати вспомнила, что ему не всегда очень нравилась самадхи Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура, и что были отдельные части самадхи, которые так и не собрали вместе. She went to the leaders of the temple. Она пошла к руководству храма. And she asked them, can we purchase this samadhi? It's been years lying on the grounds. And if all the pieces are there, may we purchase it? И вот она спросила, что у вас есть самадхи, который лежит по кусочкам уже много лет, можем мы выкупить его? And she told them who it was for. И она сказала, для кого это? Their reply was, no, you cannot purchase it. И в ответ она получила отказ, вы не можете его купить. We will give it to her. Мы подарим его ей. So this was a very wonderful occasion, and it's actually the first formal samadhi for one of Srila Prabhupada's lady disciples. Это был очень замечательный повод, и на самом деле это первая самадхи для ученицы Шрила Прабхупады. So Jananivas and other very exalted Vaishnavas who are knowing all the intricacies of these ceremonies came, and His Holiness Radhanath Maharaj was very prominent in the establishment of this samadhi. Джананивас и другие преданные, которые знали о всех хитросплетениях создания этого самадхи. Jananivas from Mayapur. Jananivas. Yeah. Из Майпура, главный пуджара из Майпура Джананивас, там присутствовал.
И другие преданные, которые знали о всех сложностях создания этого самадхи, также в нем в церемонии принял активную роль Радханатха Махарадж. And several hundred devotees gathered together for the official inauguration and opening of the Samadhi for Jamuna Devi Dasi. Несколько сот преданных собрались на официальную церемонию инаугурации и остановления самадхи Маты Джаймуны. And it's just really lovely. Это было очень прекрасно. You can really feel her presence there. Можно было ощутить ее присутствие. And I invite you all to please take the darshan when you next go to Vrindavan. Я прошу вас всех получить даршан, когда вы посетите Вриндаван в следующий раз. So Jamuna was born in this lifetime in 1942, in May of 1942. Ямуна родилась в мае 1942 года. And as a child, as a teenager, as a young adult, everything she did it with great attention and with great perfection. И что бы она ни делала, будучи ребенком, тинейджером или молодой женщиной, она делает это с большим вниманием и аккуратностью. She had been a very excellent student. Она была превосходной студенткой. She had, from a young age, been taught the art of ballet dancing. Она с юных лет училась балету. And she was so accomplished that she was invited to join a very prestigious ballet troupe. И она была столь хороша в этом, что ее даже пригласили в престижную труппу балетную. But she was not interested in that for a life. Но ее не интересовал такой образ жизни. She was an accomplished calligrapher. И она была каллиграфом очень профессиональным. She had studied under a very internationally famed teacher, and she was his top student. Она училась у знаменитого международного учителя и была лучшей студенткой. She knew the art of hand loom weaving. Она могла качественно заниматься или создать какие-то, я не знаю, ковры, наверное, плетение какое-то. And she always had a beautiful voice. И у нее всегда был красивый голос. Very unique. Уникальный. So she was living at the time in Oregon, Oregon, the state I told you about, I mentioned the other day, in a city called Portland. В то время она жила в городе Портленд, штата Орегон, США. And the weather in Oregon, in Portland, Oregon, is much like we were experiencing the last few days. И погода в Портленде, она где-то такая, как у нас была в последние пару дней. The sea wasn't so as close as it is here, but the weather was quite similar. Это не так близко, но погода очень похожа. So one day she was just sitting on her front porch watching this big storm pouring down. И вот как-то она сидела на крыльце своего дома и просто смотрела, как льет дождина. Her sister had gone to New York City with her boyfriend. А ее сестра уехала в Нью-Йорк со своим молодым человеком. The mailman came, and he came up to the porch. He was wet like anything, and he handed a little aerogram, a little letter to Jamuna. И вот пришел почтальон, он был мокрый, дальше некуда, и вручил Ямуне маленькую телеграмму. It was from her sister. Это было от ее сестры. And her sister Jan wrote to her that she was going to get married to Michael, her boyfriend. И вот сестра Джен писала, что она собиралась выйти замуж за Майкла, своего молодого человека. In fact, they'd met a Swami, and the Swami himself was going to marry them. И на самом деле они повстречались с вами, и сам этот с вами проведет свадебную церемонию.
So she asked Joan, will you please come? И вот она, Please come to the wedding. и она спросила Джоанна, пожалуйста, приезжай на свадьбу. So she agreed and she left for New York City. И Джоанна согласилась и отправилась в Нью-Йорк. So in her own words, I will give a little description using her words. И вот, используя ее слова, я немножко опишу вам, что было. This was 1966. Это был 1966 год. And she said, little did I know what kind of wedding this would be. Я совсем не догадывалась, что это были за свадьба. All I knew was they had met some Swami and they had received new names, Mukunda and Janaki. Я лишь знала, что они повстречали какого-то с вами, получили новые имена Мукунда и Джанаки. And he was also going to marry the two of them. И он с вами это также собирался поженить их. So when I first, meaning Jimuna, when I first saw the Swami, he was sitting beside the window in his front room. И вот Емона пишет, когда я впервые видела с вами, он сидел возле окна в гостиной. He was bathed in sunlight. The sun was coming through the window and just bathing him in sunlight. Он купался в солнечных лучах, он сидел возле окна, и на него светило солнце. And he was surrounded by pots of prasadam, И вокруг него были расставлены кастрюли с просадом, which he was distributing to all the devotees who were gathered there. которые он раздавал всем преданным, собравшимся там. Now, I'm sure you all know how in the beginning days we weren't knowing cooking. Srila Prabhupada himself was cooking with his own hands for all the young people who would come. Вы, наверное, знаете, что в те ранние дни мы никто не умели готовить, поэтому Шрила Прабхупада сам все готовил и собственными руками раздавал нам. Not only cooking, but personally serving. Он еще и лично подавал нам просад. And not only that, the young people were initially so dull that they would just eat happily and then leave their dirty plates behind. И не только это, на самом деле, молодые люди были столь глупы, что они еще радостно все съедали, оставляли за собой грязные тарелки. Actually, one devotee told how he was coming after a few days and he was noticing how this old man was doing everything, and then the young people would just get up and leave their dirty plates. Вот один преданный рассказывал, как он, придя так несколько раз на программу, видел, что остается вот этот пожилой человек и все делает, все убирает, когда молодые люди просто уходят. And the next day they would come again and all the plates would be clean. И на следующий день молодые люди снова приходят, а все тарелки чистые. And he saw that nobody was staying behind, so he could understand the Swamiji was also washing the plates for all the young people who had eaten his cooking. И он видел, что после просады никто не остается, и понял, что этот Свамиджи, он моет все тарелки за всеми. How many of us would do this nowadays? Многие ли из нас так поступят сейчас? So he thought, that's not quite right. I should offer my help. И он подумал, это совсем неправильно, я должен предложить свою помощь. So he approached the Swamiji and he said, can I help clean up? Вот он подошел к Свамиджи и спросил, я могу вам помочь убраться? So Srila Prabhupada said, thank you. I thought you would never ask. Прабхупада сказал, спасибо, я уж думал, вы не спросите. Gradually the devotees, the becoming devotee, they started not only helping clean up, but then they started to come to help to cook and little slow starting though. И вы понимаете, что вот эти преданные, начинающие, они постепенно стали больше помогать убираться и даже помогали готовить. So Mukunda introduced her to the Swami. И вот Мукунда представил ему с вами. And Srila Prabhupada immediately offered her some prasadam. И Шрила Прабхупада сразу предложил ей просад. And she said, because I was a devotee, a follower of macrobiotics, this prasadam was not palatable for me. И вот она сказала, поскольку я была
преданный последователь макробиотики, этот просад мне не подходил. Yet this radiant, beautiful person was insisting that I take it. He was very eager for me to take it. И все же этот прекрасно светящийся человек с огромной готовностью предлагал мне этот просад. How many of you know what a macrobiotic diet is? Много ли вас знают, что такое макробиотическая диета? Okay, I'll tell you. Я расскажу. It's a very austere diet. Это очень аскетичная диета. Austere for all the wrong reasons. Аскетичная по неправильным I mean, причинам. it's not austerity for Krishna. It's just an imposed austerity. Это не аскеза для Кришны, это надуманная аскеза. And there's many items that are forbidden. Есть много продуктов, которые запрещены. I mean, not only is it totally vegan, which means no dairy, Она не только полностью веганская, что значит никаких молочных продуктов. with the exception of apples and something like cherries, no fruit, За исключением каких-то там яблок и вишни, никаких фруктов. especially no citrus, Особенно никаких цитрусовых. and no potatoes, no eggplants, no this, no that, Никакой картошки, никаких баклажанов, ни того, ни сего. and a whole lot of brown rice. И просто куча риса. And it would go in stages, like when you would first, just like we have our stages of development in Krishna consciousness, so there were these stages of development to this macrobiotic diet. И это в этой диете есть определенные ступени, совсем как мы продвигаемся по ступени преданного служения, также идет эта и диета. And the highest stage of bewilderment, the highest stage was only eating brown rice, nothing else. И высочайшая ступень этой диеты – кушать только коричневый рис. It was called the number 7 diet. Это называлось диета номер 7. And when you got to number 7, you were supposed to really be advanced. Если вы уже дошли до 7-го уровня, значит вы реально крутой. So Jamuna was an advanced number 7 macrobiotic dieter. И вот Ямуна была приверженцем макробиотической диеты под номером 7, на высшей ступени. And another big no-no, like absolutely no sugar, like no way. И там было много нет, так скажем, никакого сахара, ни за что. So you can imagine a plate full of potatoes and round and white rice and lots of ghee was not very palatable to her. И вы можете представить, что эти тарелки с огромным количеством картофеля, белого риса и ги, это для нее было несъедобно. So she said, here was this person just asking her to take it in such a way she couldn't refuse. И вот был этот человек, который просил ее, пожалуйста, возьми, и так просил, что ей было не отказать. So she said, I did take it, but in my mind I decided this is the last time I would ever take lunch with these devotees. И она взяла просад, но про себя подумала, что это последний в моей жизни раз, когда я вкушаю вот с этими преданными. And then the Swamiji put his hand into a big glass pot. И вот Свамиджи запустил руку в большую последнюю кастрюлю. And it was filled with crystallized sugar water. И там была кристаллизировавшаяся сладкая вода. And big brown balls. И большие коричневые шарики. And he pulled one of these dripping gulab jamuns out of the pot and handed it to me. И вот он вынул оттуда голуб-джамун, с которого тек сироп, и дал его мне. So she said, oh no, I've had enough, thank you. И она такая, нет, мне было достаточно, спасибо. I couldn't take anything more. Я не могла съесть больше ничего. And he said, take. А он сказал, бери. She said, he made me take it. И она пишет, он заставил меня взять его. She said, when I finished this gulab jamun, I was fully convinced this is the last time I would ever go there. И вот когда я доела этот голуб-джамун, я была убеждена, что это последний раз, когда я прихожу сюда. But it was at Janaki's marriage that she began her lifelong association with Prabhupada and received her first instructions.
Но именно на свадьбе Джанаки она получила свое вот это первое общение, которое длилось всю жизнь, и приняла первое наставление. She had been told to come to his apartment at a particular time. В определенное время ей велели прийти на квартиру Шрила Прабхупады. Now this Janaki was the only initiated lady devotee at this point, and here was the first wedding. На тот момент Джанаки была единственной инициированной женщиной, и это была ее свадьба. Up until that day, Janaki herself had never even put on a sari. До того дня даже сама Джанаки ни разу не надевала сари. For many of us, the first time we put on a sari was for our marriage. Для многих из нас первая сари было только на свадьбу. And for at least 5 of us, that sari was the same sari that Janaki wore. И по крайней мере для 5 из нас это было одно и то же сари, которое носила Джанаки. It was the official ISKCON marriage sari. Это была официальная сари для свадьбы по Искону. So she was not wearing devotional clothes. Она не была в одежде преданных. She had on a mini skirt На ему не была мини-юбка and a sleeveless top because it was very hot in New York City. и еще топик на лямочках, потому что в Нью-Йорке было очень жарко. So Srila Prabhupada said, "Oh, so you have come on behalf of the family." И Шрила Прабхупада сказал: "О, это вы от лица семьи прибыли?" Generally, when the bride is married, all the family is present. А обычно на свадьбу приезжает вся семья невесты. I'm very glad that you have come to represent your sister. И Шрила Прабхупада сказал: "Я очень рад, что ты приехала представить свою сестру." And then he gave her first instruction. И он дал ей первое наставление: Wash your hands and rinse out your mouth. вымой руки и прополощи рот. So, after some time of working in this little kitchen, which of course there was no AC and it was in the middle of the very hot New York summer, she was feeling very thirsty. И, конечно же, после некоторого времени работы на кухне, а кондиционера там не было, и стояло жаркое нью-йоркское лето, ему не очень захотелось пить. So she asked Swamiji, "Can I have a drink of water?" Она спросила: "Свамиджи, я могу попить воды?" And he said, "Go outside the kitchen and drink, and then wash your hands and rinse out your mouth." И он сказал: "Возьми воду, выйди за кухню, попей, а потом вымой руки и прополощи рот." She was becoming aware of a higher standard of cleanliness. Она ознакомилась с высоким стандартом чистоты. After a while, she asked him another question. Но спустя некоторое время она задала новый вопрос. She said, I'd like to smoke a cigarette. Она сказала: "Мне нужно выкурить, я хотела бы выкурить сигарету." And nobody arrives with all good habits. Никто не приходил в сознание Кришны с хорошими привычками. So, what do you think he said to that? И как вы думаете, что он на это ответил? He told her, all right, but when you're finished, go out, all right, go outside, but when you're finished, wash your hands and rinse out your mouth. Он сказал: "Ну ладно, только вот выйди, покури, потом возвращайся, вымой руки и прополощи рот." Can you just see how merciful Srila Prabhupada was? How much he wanted to attract the conditioned souls. Вы видите, насколько милостив был Шрила Прабхупада, как сильно он хотел привлечь падшие души. He was willing to accommodate almost any situation just to get somebody closer to Krishna. Он был готов приспособиться к любой ситуации, лишь бы приблизить души к Кришне. And he was following in the same mood as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И он действовал в том же настроении, что и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. When they were building the temple for the Gaudiya Math, the first temple, there were the construction workers. Когда шло строительство первого храма Гаудия Матха, там были строители. And these people were just, karmi workers. They weren't devotees. They were just doing the job.
Это были кармические работники, не были преданы, они просто выполняли свою работу. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was anxious to get this temple built. Но Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур очень хотел, чтобы этот храм был закончен. He didn't want any time wasted. Он не хотел тратить пустое времени нисколько. And sometimes these fellows, they would stop and they would roll a bead, they would make a beedi. Do you know what a beedi is? It's like a, yeah. It's a hand, like a hand And they would make the beedi themselves. И вот работники иногда прерывались и делали самокрутки. So Srila Bhaktisiddhanta saw this was taking up valuable time from the construction. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати сокрушался, это отнимает ценное время на строительство. He knew they were not going to give up smoking the beedis. Он знал, что они не прекратят курить самокрутки. But he personally rolled them for them to save time. Но он лично крутил их для них, чтобы сэкономить время. Because he saw that time as Krishna's time. Потому что он понимал, что время принадлежит Кришне. So Srila Prabhupada had that same wonderful mood. Just get them somehow to do some service for Krishna. И вот у Шрилы Прабхупады было такое же настроение, просто как-то сделать так, чтобы они выполнили служение для Кришны. So following she spent 10 days in New York City, and then the three of them came back to the West Coast by auto. И вот Ямона провела в Нью-Йорке 10 дней, а потом они втроем вернулись в Орегон. And I described that meeting where we met them on the top of our mountain. Я уже описывала эту встречу, как мы с ними увиделись на вершине горы. And we traveled to San Francisco together. И вместе поехали в Сан-Франциско. Now everybody probably knows that Jamuna was married to Gurudas. Наверное, все из вас знают, что Ямона была женой Гурудаса. So, would you like to know how they met? Хотите узнать, как они познакомились? So, we had our little place in San Francisco, and every day Mukunda and Shamsundar, Sam at the time, would go out trying to find a storefront. И вот у нас в Сан-Франциско было наше маленькое жилье, и Мукунда вместе с Шьяма Сундарой, который еще был Сэмом, каждый день выходили в город, чтобы найти магазинчик под храм. And we were making plans, we'll get the storefront, Swamiji will come, we have to get people informed. И вот у нас были планы, мы должны найти магазинчик, организуем приезд Свамиджи, и нужно сообщить людям обо всем этом. And when the Swamiji comes, we're going to have a big change in our lives. И когда приедет Свамиджи, наша жизнь сильно поменяется. That we will have to follow these principles. Нам придется следовать вот этим принципам. Of course, Mukunda and Janaki were already following, but the rest of us, myself and Shamsundar and Jamuna, we weren't yet following everything. Ну, конечно, Джанаки и Мукунда, они уже всему следовали, но вот мы трое, Шьяма Сундар, Ямуна и я, еще нет. So we knew we were going to be giving up a few things. Мы знали, что нам придется отказаться от пары вещей. And one of those things we would be giving up was LSD. И одна из этих вещей была LSD. So Jamuna and I decided we would take one final LSD experience. И вот мы с Ямуной решили, мы в последний раз испытаем на себе действие LSD. And we were wandering around the city. И мы гуляли по городу. And all of a sudden, a big, huge German Shepherd dog came jumping right at us. И вот неожиданно большая немецкая собака просто напрыгнула на нас. With his teeth, and he was just like making a big noise and showing his teeth. Она просто показала клыки свои и жутко лаяла. So I kind of stopped. I was wondering what was going to happen. And then a tall man up on a porch, on a veranda, he started going, "Keto! Keto!" И вот я остановилась, уже думала, что же произойдет. И как большой мужчина на балконе вышел и стал звать там «Кико!» Keto.
So in Spanish, ¿qué tal means what? What? На испанском это значит «что?». So I was wondering, why is he saying to us, what? This dog is about to attack us. Я думала, что он нас спрашивает, что, когда на нас вот собака нападает. But all of a sudden the dog turned around and just ran up to that person. Но вот неожиданно эта собака развернулась и просто подбежала к тому человеку. А он был на крыльце, не на балконе. That was the name of the dog, and Так he звали was calling the собаку, dog. и он ее просто звал. So then he said to us, would you like to come inside my house? Я спросил нас, хотите зайти ко мне? I mean, hippies were like that. You know, my house is your house. Хиппи они были такие, мой дом, твой дом. But I was thinking, I don't want to go into some dirty hippie house. So I said no. Я подумала, я не хочу в какой-то грязный дом хиппи, и отказалась. But by the hand of fate, Jamuna said yes. Но рука судьбы распорядилась так, что ему согласилась. And I didn't see her for the rest of the day. Я больше ее не видела в тот день. And when she came back to our little flat where we were living, she brought this tall guy and the dog. И вот когда она вечером вернулась в нашу маленькую квартирку, она привела с собой этого высокого парня и его собаку. And she introduced us to Roger Siegel. И она представила нам Раджа Сила. Myself and Sam Shamsundar, we also had a little dog. У нас с Чима Сундаром, с Сэмом, тоже была маленькая собачка. And I'll tell you a couple stories about that dog in Prabhupada tomorrow. Я расскажу вам несколько историй об этой собаке Шрилы Прабхупаде завтра. But the two dogs were not so inclined towards one another. Но эти две собаки не были очень расположены друг к другу. Because the German Shepherd was much bigger. Потому что эта немецкая овчарка была намного больше. And ours was a little border collie. They're like miniature collies. А у нас такая была мини-собачка. So we had to keep them in separate rooms. Нам приходилось держать их в разных комнатах. So Roger joined our little group of looking for a storefront and getting everything ready. И вот Раджа присоединился к нашим поискам магазинчика и подготовке всего. He had been a photographer and he began taking pictures. Он был фотографом, и он делал снимки. And practically speaking, any of the early pictures from those days were pictures taken by Guru Das. И говоря реально, все первые фотографии, которые были сделаны, были фотографиями Гурудаса. So they didn't join the first initiation because at that point Jamuna wasn't sure what she wanted to do, and she had just met Guru Das. So for about a couple of months they went off together to Northern California. Они не присоединились к первой инициации Ямуна, она еще не была уверена, присоединится ли она к движению, они только встречались с Гурудасом, так что пару месяцев они провели в Северной Калифорнии. And they were living by the seaside in a country, in a rural setting. И они жили на побережье в деревне. And during that time they were there, Jamuna started seriously reading the first canto of the Srimad Bhagavatam, brought by Prabhupada from India. И вот в то время ему стало серьезно читать первую песню Шримад Бхагаватам, который Шрила Прабхупада привез из Индии. And she decided to start following the regulative principles and chanting Hare Krishna. И она решила следовать 4 регулирующим принципам и воспевать Харе Кришну. And because Roger liked Joan, he also decided if he wanted to be with Joan, he would have to do this also. И Раджа, поскольку он думал, что он хочет быть вместе с Джоаном, он тоже начал следовать ему. So they returned to San Francisco and they were initiated in early March by Srila Prabhupada. И вот они вернулись в Сан-Франциско и в начале марта получили инициацию Шрилы Прабхупады. And Joan became Jamuna and Roger became Guru Das. И вот Джоан стала Ямуной, а Роджер Гурудасом. And the very next day he also married them. И прямо на следующий же день они сыграли свадьбу. And he explained how the husband and wife should keep Krishna in the center of their lives. И Шрила Прабхупада объяснил, что в центре
жизни мужа и жены должен быть Кришна. serving Krishna and assisting one another. Служить Кришне и помогать друг другу. It so happened that for this fire yajna, because they were running short on money, instead of buying butter, they bought a butter substitute. И так уж получилось, что на этой яге, поскольку денег не хватало, вместо сливочного масла купили заменитель. So when Srila Prabhupada went to pour this on the fire, it didn't fire up in the way you would expect. И так что, когда Шрила Прабхупада выклеил его в огонь, он не разгорался, как обычно. It was kind of sputtering a little bit. Он немножко брызжил. Finally, it started a little fire. И наконец-то вот там немножко что-то прогоралось. And gradually became a stronger fire. И постепенно становилось сильным огнем. Srila Prabhupada commented, "This marriage will be off to a slow start." И Шрила Прабхупада прокомментировал, этот брак он начнет медленно очень. So Jamuna was remembering how when Srila Prabhupada would go on his morning walk, anyone could go with him. So she was also walking with him quite often. Ему вспоминал, как Шрила Прабхупада ходил на свои утренние прогулки, и присоединиться к ним мог кто угодно, так что и сама Ямуна пользовалась этим. So one day she asked him a question. И однажды она задала ему вопрос. Swamiji, do you think sometime you could allow us to go to India with you? Она спросила, Свамиджи, как вы думаете, как-нибудь мы сможем поехать с вами в Индию? We would like to go to Vrindavan with you. Мы хотим с вами поехать во Вриндаван. And he turned around and he said to her, "Yes, I will take you to Vrindavan one day, and I will show you Vrindavan on foot." И он повернулся к ней и сказал, да, я отвезу вас во Вриндаван, и я проведу вас по Вриндавану пешком. Jamuna said that, "I thought this was the most hopeful thing I'd ever heard in my life, and I was just waiting for that day to come." И Ямуна сказала, что это давало ей самую теплую надежду внутри, и она все ждала, когда наступит этот день. Then Srila Prabhupada left San Francisco in April. Когда Шрила Прабхупада уехал в Сан-Франциско в апреле, This was still 1967. все еще шел 1967 год. And in May, Jamuna and Gurudas received their first letter from Swamiji. И в мае Ямуна и Гурудас получили первое письмо от Свамиджи. And he wrote to them, "I have a very good appreciation for both of you, Gurudas and Jamuna. И он писал, что я очень вам благодарен обоим, Ямуна и Гурудасе. You are two good souls, Вы две добрые души, and now you have combined. и теперь вы объединились. Live peacefully, chant Hare Krishna, and be happy in your life." Живите в мире, воспевайте Хари Кришну и будьте счастливы в жизни. It was in the next month of June that Srila Prabhupada became very ill with a stroke, and I mentioned that in my talk yesterday. И вот в следующем месяце июня Шрила Прабхупада слег с приступом. Very ill. Был очень болен. So he instructed us that we should have 24, now we call it 24-hour kirtan, but at that point, non-stop kirtan. И вот он дал нам наставление. Сейчас мы называем это 24-часовым киртаном, но тогда мы говорили безостановочный киртан. And he said we could recite this prayer. И он сказал, что мы можем повторять вот эту молитву. So the prayer was, "My dear Lord, my spiritual master has not yet completed his work. О мой Господь, мой духовный учитель еще не завершил свою работу. Please protect him." Пожалуйста, защити его. So in our little storefront temple, we were managing our first continuous 24-hour kirtan and praying with all of our hearts to please protect Swamiji. И вот в нашем первом храме-магазинчике мы проводили первый постоянный киртан и молились Кришне о здоровье Свамиджи. And we stayed up all night chanting.
И мы не спали всю ночь, успевая. Later we got a message from Swamiji, И позднее мы получили сообщение от Свамиджи. and he said, due to your sincere and ardent prayers, Krishna has spared my life. Он писал, что благодаря вашим искренним и горячим молитвам Кришна пощадил мою жизнь. And he also said in a letter at that same time to Guru Das, he said, regarding Jamuna, your wife, I have got a very great regard because she is a very sincere girl. И в том же письме Шрила Прабхупада писал, а что касается твоей жены Ямуны, она мне очень дорога, потому что она очень искренняя девушка. He wrote, I'm sure you should feel fortunate to have such a wife. Ты должен понимать, как ты удачлив, имея такую жену. Please offer my blessings to her. Пожалуйста, передай ей мои благословения. And the ladies are going to appreciate the next comment. И вот девушкам очень понравится He следующая said, please строчка. offer my blessings to her and always cooperate with your wife in the Пожалуйста, service of the Lord. пожалуйста, передай ей мои благословения и всегда помогай ей в служении Господу. You will be happy eternally. Вы будете вечно счастливы. In 1968, in 1967 there was the first Rath Yatra. I will discuss that tomorrow. And the second Rath Yatra was in 1968. Первая Радха-ятра прошла в 1967 году, о ней расскажу завтра, а вторая была в 1968. When he came back from India, he had brought some cloth. Когда он вернулся, Шрила Прабхупада вернулся из Индии, он привез с собой материю. And he said, now you must dress the Lord. И он сказал, теперь вы должны одеть Господа. You see, when Lord Jagannath first came, he was not wearing anything but the paint. Но вы понимаете, что когда Господь Джаганнатха только появился, на нем не было ничего, кроме краски. Like when you buy a little Jagannath deity at the shop, he is just coming nicely painted. Ну, совсем как когда вы покупаете Джаганнатху в магазине, он просто красиво раскрашен. So he brought the cloth himself to sew an outfit for Lord Jagannath, and he asked for volunteers. И вот Шрила Прабхупада сам привез ткань для Господа Джаганнатхи, и он спросил, кто желает пошить одежду. And Jamuna and Harsharani volunteered, and together they sewed the first outfit for Lord Jagannath in America. И вот вызвались Ямуна и Хашарани, они пошили первую одежду для Господа Джаганнатхи. So the next part of the journey was when we all left for London. И вот следующей частью нашего путешествия была поездка в Лондон. And Srila Prabhupada was very, very confident in our little group of 6 adults and 1 baby. И Шрила Прабхупада был очень уверен в нашей группе, состоящей из 6 взрослых и 1 младенца. It was the same group that started the little storefront center in San Francisco. И мы были той же группой, что основали маленький храм-магазинчик в Сан-Франциско. But in San Francisco, we were still on familiar territory. Но в Сан-Франциско мы еще были на своей территории. In London, we were not. We didn't know anyone in London when we arrived, and we were not familiar with the city or the people. Но вот в Лондоне у нас не было никаких знакомых, мы не знали даже города и обычаев местных. And neither did we have any money. И денег у нас тоже не было. Jamuna was remembering this era. Ямуна вспоминает об этой эпохе. We had to live in separated situations. We couldn't all live together in the same place, so we were scattered throughout the city. И мы были вынуждены жить порознь, у нас не было возможности поселиться вместе, и мы были разбросаны по разным частям города. So Jamuna said, I had to move to a Jamaican ghetto, to the top floor of one of those buildings. И вот Ямуна пишет, мне пришлось въехать в гетто Ямайки,
на верхний этаж одного из домов. The Jamaican ghetto is not a very wonderful situation. Ямайкское гетто — это не такое уж хорошее место. So I spent day after day after day listening to a tape that Swamiji had just recorded in Los Angeles. И вот я день за днем слушала запись, которую Свамиджи только-только сделал в Лос-Анджелесе. And I would pray, please come, please come, please come. Я молила, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, приедьте. So Srila Prabhupada wrote a letter to her at that point, and he said, В то время Шрила Прабхупада написал ей письмо, в котором говорилось: he said, your appreciation is very nice. Он писал, что то, что ты делаешь, очень хорошо. Your appreciation of Srimad Bhagavad Gita and the teachings of Lord Chaitanya are very nice. То, как ты ценишь учение Господа Чайтаньи и Шримад Бхагаватам, это очень хорошо. Please continue to study and preach in this way Пожалуйста, продолжай так обучаться и проповедовать to everyone you meet. всем, кого ты встретишь. If you continue in this way, Если ты будешь так продолжать, gradually many people will be attracted, постепенно привлечется много людей. and your London center will soon be very successful. И ваш лондонский центр вскоре будет очень успешен. We didn't even have an address, but he was so confident that he was talking as if it existed. Your London center will soon be successful. У нас даже не было никакого помещения, но Шрила Прабхупада писал так, как будто бы оно уже было, He was always encouraging us. и говорил, что вы добьетесь большого успеха. Он всегда очень подталкивал нас. And we just lived for these letters. И мы просто жили ради этих писем. Finally, after many failed attempts, it was in the middle of the winter, Shamsundar finally met George Harrison. И вот после многих неудачных попыток зимой Шимасундар наконец-то повстречал Джорджа Харрисона. And as you probably know, George offered to produce a recording. И, как вы, наверное, знаете, Джордж Харрисон предложил выпустить запись. His record company was known as Apple. Его записывающая компания была известна как Apple. Nowadays, Apple is a computer. Сейчас Apple — это компьютеры. In those days, you said Apple, everybody knew the Beatles. А в те времена вы говорили Apple, и все знали Beatles. So, on the day of the recording, all of the devotees gathered together at the EMI recording studio on Adi Road. И вот в день записи все преданные собрались в EMI студии на Ivy Road. And Jamuna applied Vaishnav Tila to every one of the technicians and to George and Paul's wife Linda. И вот Ямуна нанесла тилоки всем работникам, которые участвовали в звукозаписи, и самому Джорджу, и Джону Леннону с женой. Paul and his wife were operating the control panel. Пол и его жена были за вот этой панелью, которая звук настраивает. For the recording. So George was playing the organ, and Mukunda was playing the mridanga, and Shamsundar was playing an esraj. Все играли на разных инструментах. Шимасундара играл на мриданге. Mukunda was mridanga, George was on an organ. У Джорджа был орган, получается, правда? And Jamuna was singing the lead with Shamsundar accompanying her. И вот лидирующую партию пела Ямуна, и ей подпевал Шимасундара. And the rest of us were the chorus, the background chorus. А все мы остальные составляли хор на заднем плане. We spent the whole day going over and over and over the Hare Krishna Mahamantra. И вот мы целый день просто снова и снова пели Махамантру. We had just a small, it was 2 minutes and 45 seconds, 2.5 minutes, a small pinch of time to make the perfect recording.
И вот у нас был отрезок, там примерно 2,5 минуты, чтобы сделать идеальную запись. So over and over again we would try to make it, but there would be something not quite right. We would do it again, and we just spent the whole day in that studio. И вот мы пели раз, стараясь, чтобы все было идеально. И что-то вот чуть-чуть было не то, и мы пели снова, и так целый день. I was sitting by a big gong, Я сидела возле огромного гонга. and at one point I picked up a stick, and we had just finished one round of the mantra, and I picked up a stick and I hit the gong. И вот в какой-то момент я взяла палочку, мы как раз закончили петь вот эти 2,5 минуты мантры, я просто ударила в гонг. It was a spontaneous behavior, Это было такое спонтанное поведение. but everybody looked at me like shocked, like Все you глянули, spoiled everything. все глянули на меня в шоке, ты все испортила. So we came back the next day because they were going to mix it up and see what they could do. So George came in and had a big smile on his face, and he goes, "This is going to be big." И вот на тот день мы закончили, в остальное время должны были как-то микшевать все это. И когда мы пришли на следующий день, у Джона на лице была огромная улыбка, он сказал, что это будет просто хитом. And he played the mix, he played the recording back. И он воспроизвел нам запись. Jamuna's voice was just flawless, it was perfect. А голос Ямуны не имел изъянов. And everything was just perfect. И все было идеально. And at the end of the recording there was the gong. И в конце записи гонг. Krishna's mercy, I got it. Это милость Кришны. So soon after that, on invitation of John Lennon, we started to stay at his place in Ascot. И вскоре после этого, по приглашению Джона Леннона, мы остановились в его поместье в Эскоте. It was called Tittenhurst Park Estate. Оно называлось вот поместье Tittenhurst Park. And there had been a large stable where you kept horses, И там была большая конюшня. but it had been reconstructed into small little separate cottages, little apart. Each state, which had been a stable, was now a little like living quarters. Но вот каждое это стойло перестроили в маленькие, что вроде коттеджа, то есть место для жилья. So Srila Prabhupada had one little living quarter, and we each had, different. We were the men and the women were put into different living quarters. But formerly it had been a stable. И вот одна такая секция была для Шрила Прабхупады, и мы жили по другим, женщины и мужчины раздельно. During this time, Srila Prabhupada was giving Jamuna direct and personal instruction for deity worship. В то время Шрила Прабхупада лично наставлял Ямуну в поклонении божествам. He had his small brass Radha Krishna deities. У него были свои маленькие латунные божества Радхи Кришны. He instructed her how to dress them, how to perform arti, how to serve them properly. Он учил ее одевать их, должным образом проводить арати и служить по-другому. In the evening, Srila Prabhupada would chant bhajans in his room, accompanying himself with a harmonium. И по вечерам Шрила Прабхупада в своей комнате пел баджаны, подыгрывая себе на гармонии. And Jamuna would often sit outside on the steps, just listening. И очень часто Ямуна сидела за комнатой на ступеньках и просто слушала. One day Srila Prabhupada called her and he asked her to come in his room. И вот как-то Шрила Прабхупада позвал ее, пригласил в свою комнату. And he asked, "What are you doing?" И он спросил, что ты делаешь? And she said, "I'm listening. Your singing is so beautiful." Я слушаю, вы так красиво поете. And he asked her, "Would you like to come in and listen?" И он спросил, хочешь зайти и послушать? And she said, "Yes, very much." И она сказала, да, очень. Then he told her, "You can play drum. I will play harmonium, and Purushottam will play kartals." И вот он сказал, ты
Можешь играть на мриданге, я буду играть на физгармонии, а на кротов слуга Пурушоттама будет подыгрывать на кротовых. So for several mornings, the three of them, Yamuna, Purushottam, and Srila Prabhupada Swamiji, were chanting the beautiful prayers of Narottam Das Thakur, Hari Hari Bifale. И вот утро за утром они втроем пели прекрасные баджаны в комнате, баджаны Шрилы Нароттама Даса Такура. And Swamiji explained the meaning to this prayer. И Свамиджи объяснил значение этих молитв. Oh my Lord, I have wasted my life. О мой Господь, я впустую потратил свою жизнь. Although I have taken a rare human birth, хотя я получил редкое рождение в человеческом теле, like a miser, I have not served Radha and Krishna. Как бедняк я не служил Радхе и Кришне. And thus I have knowingly drank poison. И я сознательно пил яд. So Prabhupada asked Jamuna, what is your favorite bhajan? И Шрила Прабхупада спросил Ямуну, а какой у тебя любимый баджан? Or your favorite prayer? Или твоя любимая молитва? And she replied, I like Shistastaka very much. И она ответила, мне очень нравится Шикшастака. And he said, that is very nice. И он ответил, это очень хорошо. And then she asked him, Swamiji, what is your favorite prayer? И она спросила его, Свамиджи, а какая ваша любимая молитва? And he replied, this prayer, Hari Bifale. И он ответил, вот эта молитва Хари Бифала. So before long, the premise, Bury Place, which was the first established temple for ISKCON in London, was being renovated. И вот прошло немного времени, и закончился ремонт первого установленного храма в Лондоне. And Shamsundar was in charge of that renovation. Ремонтом занимался Шьяма Сундар, он был главным. And very soon Srila Prabhupada installed the first large model set of deities in ISKCON. И вскоре Шрила Прабхупада установил первые большие мраморные божества в Исконе. And he named them Radha Landaneshwara. И назвал их Рада Ланданешвара. Jamuna was remembering that time. Ямуна вспоминала о этих временах. And she was saying this was a real growth period. И она говорила, это был настоящий период роста. Just as the young people in the United States were breaking out of their traditional pattern of life, so were the people in the United Kingdom, in London. И она писала, совсем как молодые люди в США вырывались из своего привычного образа жизни, так же делали и молодые люди в Лондоне. And we were attracting these people. И мы были привлекательны для этих людей. We were attracting them mostly through the holy name. Мы привлекали их в основном через святое имя. Because every day we were out on Oxford Street doing Harinam Sankirtan. Потому что каждый день мы выходили на Оксфорд-стрит с хринамой. So seeds were being planted. Так что семена были посажены. And Srila Prabhupada, he was the blossoming creeper. He was the full-blown blossoming creeper of Lord Chaitanya's love. И Шрила Прабхупада был настоящим хранителем любви Шри Чайтаньи в полном цвету. And by his presence, everything burst into just a wonderful, everything was opening up. И благодаря нему все раскрывалось, весь сад зацветал. So since the San Francisco days, Srila Prabhupada had encouraged Jamuna to train newcomers in Krishna consciousness. И вот еще со времен Сан-Франциско Шрила Прабхупада хотел, чтобы Ямуна обучала новичков. And he wrote to her, I'm very glad to learn that your training program is continuing. И он писал ей, я очень рад, что твоя обучающая программа продолжается. And the result is now men are being trained for opening and maintaining new branches.
И результат таков, что новые люди уже готовы для открытия и поддержания новых отделений. This is very encouraging to me. Меня это очень вдохновляет. And as he had taught her the art of deity worship, he also was very pleased with her. И по мере того, как он учил ее поклонению божествам, он тоже был очень доволен ее успехами. And he wrote to her, regarding our London mutt at Sevenbury Place, И он писал ей, что касается нашего лондонского храма Bury Place. на Берри. It was very successfully opened, Он был успешно открыт. and the Seva Puja is going on very, very nicely under the care of Srimati Yamuna Devi. И Сева Пуджа проходит замечательным образом благодаря заботам Ямуны. Based on Jamuna's recommendations, Srila Prabhupada accepted new disciples. По рекомендации Ямуны Шрила Прабхупада принимал новых последователей. And also by letter, Srila Prabhupada acknowledged her preaching in London. И также в письмах Шрила Прабхупада давал знать свою благодарность за ее проповедь. He wrote to her, I was glad to learn that you have defeated 4 of the chief whips of the Ramakrishna mission by giving quotations from Bhagavad Gita. I'm glad to learn that you have defeated, means the head people, chief whips, head people of the Ramakrishna mission. Я очень рад знать, что ты победила 4 главных как это сказать, руководителей миссии Рама Кришна, просто приведя им цитаты из Бхагавад-гиты. And he wrote, if you carry on your service to Radha and Krishna according to the prescribed rules, your love of Krishna will increase more and more. И он писал, что если ты будешь продолжать свое служение Радхи Кришне в соответствии с предписаниями, твоя любовь будет все возрастать. This you are seeing practically by the grace of Krishna. И ты увидишь это на деле по милости Кришны. In 1970, in September, we left England. Now everything was established. So then Krishna was telling us, go somewhere else. И в 1970 году мы покинули Лондон. Там уже было все сделано, и Кришна просто загонял нас, идите куда-нибудь еще. Like we established San Francisco, now time to go to London. Now London established, go somewhere else. Вот совсем как мы создали все в Сан-Франциско, теперь мы закончили с Лондоном, и нужно было отправляться куда-то еще. In a typed letter from Swamiji, a group of 11 devotees was requested to meet him in India. И вот в письме Шрила Прабхупады, которое было напечатано на машинке, была просьба, чтобы 11 преданных встретились с ним в Индии. There were 10 adults, Там было 10 взрослых, and number 11 was Baby Saraswati, и 11 номером малышка Сарасвати, my daughter. моя дочка. So Jamuna was remembering this wonderful moment when we first arrived in India. И Ямуна вспоминала этот замечательный момент, когда мы только впервые приехали в Индию. The 2 weeks that we spent in Bombay were 2 of the most powerful weeks in my life. 2 недели, проведенные в Бомбее, были 2 самыми сильными неделями моей жизни. Because at this time, Srila Prabhupada allowed us to taste kirtan in Lord Krishna's Bharat Vasa. Потому что к тому моменту Господь Кришна позволил нам ощутить вкус киртана в Бхарата-варше. The center of our activities every day was Nagar Sankirtan. В центре нашей деятельности каждый день была Нага Санкиртана. Now when Prabhupada invited us to come to India, he asked us to come and establish the World Sankirtan Party. That's how it was phrased. Когда Шрила Прабхупада пригласил нас в Индию, он хотел, чтобы мы установили мировое движение Санкиртана, именно такие слова он использовал. And on the very first day that we arrived, we were sent out. He sent us out into the streets of Bombay to perform
Harinam Sankirtan. И в самый же первый день приезда он выгнал нас на улицу, чтобы мы распространяли Санкиртану. At that time in history, we were an unusual sight. В тот момент в истории мы были непривычным зрелищем. The Western tourists of invasion of India had not yet begun. Еще не началось вторжение западных туристов в Индию. So we were looking very strange. Мы смотрелись очень странно. These Western men and women with sari, dhoti, kunti mala, sika, tilak. Эти западные мужчины и женщины в саре, доте, кантималах, с тилаком, Dancing and chanting on the street with kartals and mridangas. танцуют и воспевают на улицах с караталами и бридангами. And looking so blissfully happy. И выглядят такими блаженно счастливыми. Jamuna explained that we were shoulder to shoulder, just like a family, a very tight family. И Ямуна объясняет, что мы были очень прочной семьей, мы стояли плечом к плечу. God brothers and God sisters together. Братья и сестры в Боге все вместе. With so much affection and respect for one another. Мы так любили и уважали друг друга. We unanimously felt that Srila Prabhupada was our father. Мы единодушно считали Шрила Прабхупаду своим отцом. And we were his spiritual children. И мы были его духовными детьми. And Kirtan was the life-giving essence of our existence. И Киртан был субстанцией, которая давала нам жизнь. And then, as it was, when we first came to India, we were not there as tourists. We were there to serve Srila Prabhupada and his mission. И вот когда мы приехали в Индию, мы были не туристами, мы были слугами Шрила Прабхупады. And we started traveling here and there right away, doing programs and spreading Krishna consciousness. И мы стали путешествовать здесь и там, проводя программы и распространяя сознание Кришны. We had no permanent temple, У нас не было постоянного храма, no permanent residence. никакого постоянного места жительства. One time on the way back from a program, the devotees were on the train returning to Bombay. И вот однажды, возвращаясь с программы, преданные были на поезде из Бомбея. The train made a little stop in Delhi. И этот поезд сделал небольшую остановку в Дели. And it was a 20-minute layover, 20-minute stop. И остановка была 20-минутная. And this fellow got on the train. He had been corresponding with Prabhupada, so he got on the train and he tried to convince Prabhupada to get off the train in Delhi. This a man who had been writing to Prabhupada. И вот один мужчина, который он вел переписку со Шрилой Прабхупадой, он убеждал его сойти с поезда. Mr. Gupta. Мистер Гупта, He lived in Delhi. который жил в Дели, вот он хотел, чтобы Шрила Прабхупада к нему приехал. But Prabhupada considered there was some programs already waiting for him in Bombay, so he turned to Jamuna and Gurudas and he said, this man is inviting us, so get down and see what you can do here. Но Шрила Прабхупада знал, что были уже подготовлены программы в Бомбее, так что он посмотрел на Ямуну и Гурудаса и сказал, но этот человек приглашает нас, так что выходите и посмотрите, что вы можете сделать. The train was about to leave. И вот поезд должен был как раз тронуться. There was no time for discussion. Не было времени на разговоры. Jamuna and Gurudas picked up their small possessions and they picked up the suitcases. Ямуна и Гурудас взяли свои небольшие пожитки. And along with 4 brahmacharis, they all got off the train. И вместе с 4 брахмачари сошли с поезда. I was trying to I remember 3 of them. Giriraj Brahmachari, Banu, so Giriraj you all know, Giriraj Swami, Banu, you all know Banu Maharaj, and another brahmachari named Gopal, and one more. So these 4 brahmacharis, Jamuna and Gurudas, were off the train, at the side of the train, making obeisances as the train took away with Srila Prabhupada on it. И вот 3 брахмачари я помню, они были названы, 4-й был еще какой-то, и вот они все вместе сошли с поезда, и просто по мере того, как поезд отъезжал, они приложили свои поклоны на платформе. And Jamuna was simply praying for the mercy of Srila Prabhupada to be able to carry out his instruction.
И вот Ямуна просто молилась Шриле Прабхупаде, чтобы смочь исполнить его наставления. Just imagine, they were on their way with Prabhupada to Bombay. Suddenly they're standing on the train platform in Delhi. They have no money, there's no cell phones, there's no addresses, just some man who they've never met before. И вот вы представляете, только что Ямуна ехала со Шрилой Прабхупадой в Бомбей на программу, и вот теперь они стоят на платформе, у них нет ни денег, ни мобильных телефонов, никаких адресов, просто вот этот какой-то пригласивший их человек. So Prabhupada wrote a letter to Guru Das at the end of the month, and at the end of the letter he said, wrote to, in personal hand, "My dear Jamuna, please accept my blessings." И вот к концу месяца Шрила Прабхупада написал письмо Гуру Дасу, это было письмо, написанное от руки, и в конце было: «Дорогая Ямуна, пожалуйста, прими мои благословения». Basically, you are the leader of this party. Фактически ты лидер этой компании. Please let me know how things are going on. Дай мне знать, как все продвигается. I hope you are all well. Надеюсь, что ты в порядке. So I'm going to have to fast forward a little bit here because I got the message time is going on. Сегодня придется ускориться, время заканчивается. I'm going to finish with a couple of things. One is that then there was another letter from Srila Prabhupada. Было еще письмо Шрилы Прабхупады. At this point in time, they are now in Vrindavan under his orders to establish the Krishna Balaram temple. К тому времени они находились во Вриндаване и имели приказ от Шрилы Прабхупады основать храм Кришна Баларама. And Prabhupada was very, very keen on this temple being established. Прабхупада был очень настроен на строительство этого храма. And he was thanking them very much for being there. И он очень был им благодарен за то, что они там. Particularly acknowledging Jamuna. Особенно он ценил Ямуну. In that letter, he also said to Guru Das, "So far your question regarding women." И в том письме он писал Гуру Дасу: ну а что касается твоего вопроса про женщин? I have always accepted the service of women without any discrimination. Я всегда принимал служение от женщин без всякой дискриминации. Because at that point in time, there was starting to be the first little wave of, I don't know how to say this politely, but discrimination against women. Ну вот, потому что в те времена так поднималась первая небольшая волна, уж не знаю как сказать повежливее, но фактически дискриминация в отношении женщин. With Srila Prabhupada, there was never any separation. We were all accepted, and our service was always accepted. Потому что при Шриле Прабхупаде ничего такого не было. Все мы принимались, и наше служение принималось. So there were some little tensions, and Guru Das had written to Prabhupada to clarify them. И возникло некоторое напряжение, и Гуру Дас написал Шриле Прабхупаде, чтобы прояснить ситуацию. And this was his wonderful answer: I have always accepted the service of women without any discrimination. И вот таков был замечательный ответ Шрилы Прабхупады: я всегда принимал служение женщин без всякой дискриминации. In 1975, on the occasion of Guru Das's sannyas ceremony, Srila Prabhupada said, И вот в 1975 году, по случаю принятия саньясы Гуру Дасом, Шрила Прабхупада сказал: now he is Guru Das Swami. теперь он Гуру Дас с вами. I got him married. Я сначала поженил его. His wife is also a great devotee. Его жена также великая преданная. And now Yamuna has taken a very nice path. И теперь Ямуна вступила на замечательный путь. She has also become sannyasini. Она также стала саньясиней. Although there is no sannyasini for women, she has voluntarily taken this path of renunciation. Хотя для женщин нет саньясы, она добровольно встала на этот путь отречения. Therefore, she is doing so nicely. Она так замечательно справляется. Therefore, I advised her husband, you also take sannyas. И поэтому я сказала ее мужу: ты тоже должен принять саньясу. That was in July of 1975. Это было в июле 1975. Jamuna
and her lifelong companion in Krishna service, Dinatarni, worshipped the deities of Sri Sri Rasa Banabihari for over, at the time of Jamuna's passing, they had been worshipping these deities for 37 years. И вот Ямуна и ее пожизненная компаньонка Динатарини, они поклонялись божествам Radha Bana Bihari. Рада Бана Бихари. И на момент ухода Ямуны это поклонение продолжалось 37 лет. And they were named by Srila Prabhupada. Имена божествам дал Шрила Прабхупада. And they're an exact replica of the Chota Murtis of Sri Sri Radhashyam Sundar in Vrindavan. И они являются точной копией от маленьких божеств Шри Радхи Шьямасундари во Вриндаване. He instructed his two disciples, you can attract the fair sex community, and if you organize these girls, they will get transcendental engagement. In other words, he said, if you can attract the women, through your example, you can attract the women. И он вот писал Мадуджи Ямуны и Джагатарине, что своим примером они могут привлечь других женщин. And they will get transcendental engagement. И таким образом они будут трансцендентным образом задействованы в And служении. may not fall allure to the frustrations of life. И не падут жертвой разочарования этой жизни. Your engagement should always be chanting and worship of the deity. Вы всегда должны быть задействованы в воспевании, в поклонении божествам. It's better you don't make a large program. Будет лучше, если вы не станете проводить больших программ. Remain a humble program. Проводите смиренные программы. So this letter was in January of 76. Это письмо от января 1976 года. And Jamuna and Dinatarni replied, we have taken your instructions very seriously. Ямуна и Динатарини отвечают, мы очень серьезно приняли ваши наставления. Living a pure, simple life. Жить простой, чистой жизнью. In the full fire of Krishna consciousness. Горя в ярком огне сознания Кришны. We think this is most beneficial. Мы думаем, что это абсолютно благоприятно. And factually we are tasting the results of this simple life. И мы по-настоящему вкушаем плоды этой жизни, простой жизни. Due to the fact that it's now over time, I will have to stop. Поскольку мы уже вышли за рамки положенного времени, I would like to continue because there are so many wonderful, exciting pastimes. But the thing I would like to conclude by saying is we have been hearing, specifically last night from Radhanath Swami, how one who gives the blessings also receives the mercy, receives blessings. И я бы хотела, конечно, продолжить, потому что есть еще много замечательных игр. Но в заключение я скажу, Радханат Махарадж вчера ясно дал понять, что тот, кто раздает благословение, сам получает милость или благословение. That if we receive something wonderful and we don't share it, we become a miser. Если мы получаем что-то замечательное и не делимся этим, мы скупцы. This was the most wonderful quality of Jamuna was her great ability to distribute Krishna consciousness to everyone she came in contact with. Одно из самых замечательных качеств Ямуны – это способность раздавать сознание Кришны всем, с кем она встречалась. She had a genuine taste for chanting. У нее был искренний вкус к воспеванию. And she loved to have other people get a taste for chanting. И она очень любила, когда у других людей тоже появлялся вкус к воспеванию. In 1968, in San Francisco, Srila Prabhupada commented about Jamuna. В 1968 году в Сан-Франциско Шрила Прабхупада сказал следующее о Ямуне. She is experiencing bhava. Она испытывает бхаву. And we had no idea, most of us had no idea what he was even talking about. А большинство из нас и понятия не имели, о чем он говорит. But when Jamuna accepted initiation, she accepted fully all the commitments to Krishna consciousness.
Но когда Ямуна приняла инициацию, она в полной мере приняла все свои обязательства перед сознанием Кришны. And she molded her life and planned her life in such a way that everything was being done as a servant, as a service to Srila Prabhupada. И она выковала свою жизнь, спланировала свою жизнь таким образом, чтобы все делалось как служение Шриле Прабхупаде, To please him чтобы удовлетворить его and to please others и удовлетворить других людей on the path of Krishna consciousness. на пути сознания Кришны. She was a genuinely humble personality. Она была по-настоящему смиренной личностью. She could not tolerate any attention being put her way. И она не терпела, когда отвлекали ее внимание. One time George Harrison told her, because he appreciated her singing so much, he told her, I could make you famous. И вот однажды Джордж Харрисон, который очень ценил ее певческие способности, сказал: я могу сделать из тебя знаменитость. And she said, well, I'll have to think about that. Она сказала: ну, мне надо подумать. And the next day she said, thank you very much, but I have to decline. И на следующий день она сказала: спасибо вам огромное, но я вынуждена отказаться. I believe this would get in the way of my service to Swamiji and Krishna consciousness. Я думаю, что это встанет на пути моего служения Свамиджи и сознанием Кришны. She was such an extraordinary personality. Она была такая необычайная личность. And she was a true follower and representative of Srila Prabhupada. И она была истинным последователем и представителем Шрилы Прабхупады. She was highly intelligent, Она была очень умна и разумна, highly accomplished, в высшей степени самореализовавшаяся личность. but completely uncomplicated. И просто совершенно несложная. So I want to thank you very much for listening. And I was going to pass this picture around. Спасибо, пожалуйста, что слушали. I know you have to leave, but for those who want to look. Jamuna Devi Dasi ki Jamuna Devi Dasi ki Jamuna Devi Dasi ki His Divine Grace, Srila Prabhupada ki all of you ki jai. May you have a wonderful lunchtime. Хорошего вам обеда. Saraswati.